Alright, so hi, this is Grease Monk, and welcome again to my channel. First things first, I'm here to demonstrate to you how to calibrate your ECU shop full stand next. Okay, so there you go. First things first, you have to make sure that your phone is already connected to the to your ECU. Right, then choose eco, street, or race, so that you'd be able to adjust all the parameters of the bike. So number one, press tune. Okay, select calibration. There you go. So as you can see in TPS, the value here is 0.67, but your minimum is 0.63 and your max is 3.9. okay, so let's see, the max is 4.53. okay, so the first thing you have to do is press setting. Here you go, press get minimum. So you can see there 0.67. When you see that 0.67 is under the minimum already, you have to twist the throttle wide open. Okay, so you saw there, you can release the throttle. 4.53 volts is already there, so you have to just press get max and okay. So there you go. Let's see, 0.67 is minimum, 4.53 is the maximum. You see the green, the green beside the minimum number. Okay, you can see there 4.53. When you release the throttle, it's 0.67. okay, there you go. Now when it comes to map, you have to turn on the engine to make it what do you call this, to make it accurate. Okay, so let's see. Pete, pakik nga ako, Pete. There you go. So after you turn on the engine, okay, press setting. Okay, just click OK. Okay, so same thing with the TPS, just press get. Okay, then you press the throttle. There you go. You get the 3.61. Just press next, then save. Okay, so there you go. You already know that is actually how you calibrate your TPS and your map. Now you go to the load percent. Okay, so it's very simple. Now this one has something to do with the function of map, manifold absolute pressure, and TPS, throttle position sensor. So this means basically within the 10% throttle opening, map will take over in giving the engine fuel. Higher than 10%, TPS will actually control the fuel. So this is more on the compensation of fuel, which functions at a specific percentage. Okay, so if you want to disable map, just press this one and put 0 and press OK. Immediately all your fuel will be taking information or data from TPS. Okay, so for easy idle or smooth running or smooth throttle response, you can put 10% here. Okay, there you go. Next is, okay, this one. Okay, so in Eco Street you cannot see any data, but you can put there in the
we can put there 11,000. Press OK. Then put the lowest number, put there 1,500. Okay, you can put there 1,200 or 1,500. There you go. Just highlight the column. Then this one, press this one. This is actually represent this one. It represents interpolation. So now there you go. Don't forget to press send. Okay. Now instantly your RPM limit is already at 11,000 RPM. Okay. So that's how easily you calibrate. That's how easily you calibrate your bike, your ECU, with your bike's data. I hope you enjoyed this one. Okay, God bless everyone. ECU Shop, where performance begins.ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ idle and rumble นะครับ idle and rumble ก็คือการปรับแต่งการเดินเบานะครับ ก็จะมี idle tune และ rumble นะครับ ผมจะอธิบายในส่วนของ rumble นะครับ rumble นะครับก็คือการจูนเดินหอบนะครับก็ฟังก์ชันเนี่ยจะทำงานในเงื่อนไขก็คืออุณหภูมิเครื่องยนต์นะครับมากกว่า60องศาขึ้นไปนะครับให้เราสังเกตที่ water temp นะครับตอนนี้อุณหภูมิ91ก็พร้อมที่จะทำงานแล้วก็จะมีสไตล์ทั้งหมดอยู่9สไตล์นะครับเราสามารถปรับสไตล์โดยการกดบวกนะครับสังเกตที่รอบเครื่องยนต์ครับก็จะเปลี่ยนไปเสียงเครื่องยนต์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับในตามสไตล์นะครับถ้าผมกดอีกทีจะเป็นยังไงเสียงเดินเบาก็จะเปลี่ยนไปนะครับถ้าผมกดไปละจนถึง9เลยเป็นไงก็จะเปลี่ยนไปนะครับกรณีที่เราอยากเดินเบาเป็นปกตินะครับให้เรากดลบปรับเป็น0นะครับก็จะเดินเบาเป็นปกตินะครับECU Shop, where performance begins. Four, three, two, one.
ECU shop where performance begins.